Yes, ladies and gentlemen, how are you today? I hope you're fine, and I hope you're doing well. Uh, Live ya leero tugenda gikolera mu luzungu. The reason is because we want other people to understand what we are talking about. For the international community, for Museveni, and everyone else. So basically, I'll be here for an hour, and I'll take a couple of comments. Okay. So basically, mwene ligenda maaso mubiraba and tebyetaaga kunnyonnyola kino oba kiri, but nina katono guys, just 1 minute. Tebyetaaga kunnyonnyola this and that, but the latest news we have is Honorable Kyagulanyi, President wa Uganda Ndako, is heading to Kampala. Kyentegeddeko nti he's going to meet the Electoral Commission about the issues of SOPs and kuba nti badiscussinga ku nsonga ya SOPs ze bakkiriziganyako whatever and so on and so forth. But for me, what I think is that he must have his reason. I know kubanga alina ensonga, of course, lwaki agenzeeyo. Because also these people, our police, akigambibwa nti badde deploying heavily to make sure that they actually force him to come to Kampala to sit with the Electoral Commission. What is funny is the same Electoral Commission that is saying that Bobby Wine is not following the SOPs. Mr. Museveni Nebane Abalala, they are also not following the SOPs. And for them, teyabayise kujja mu kakiiko. Whereas we thought that Musajja Badiri Kigundu was the worst. But Badiri Kigundu, byabakama makes Badiri Kigundu to look so good. Okay, at least Badiri Kigundu wano yali tatuukawo. But still they are all the same either way. But in terms of having a lower IQ, even if someone studied law, and what is fascinating about Museveni's picks for Electoral Commission chairman is very, very interesting. I don't know what Aziz Kasuja's qualifications were, but let me look here and see. I think he was a very, very learned and educated person. Alhaji Aziz Kasuja, the former electoral election EC chairman. He's very informed, very intelligent. Engineer Badiri Kigundu, the reason as why he's called an engineer is because he was very intelligent. Oba yasoma civil engineering, and he has a PhD over. That's why they call him Dr. Badiri Kigundu. He's a doctor and an engineer. Now, if you look at justice, Byabakama, he's a justice and Yariko judge and so on and so forth. So it means these are very intelligent people that are made to look stupid. Unfortunately, I do not have any better word to use because Byabakama nebanne n'abantu ababadde mu kakiiko ako, most of them babadde bantu abagezi but babakozesezza okukola ebintu ebyekisiru. Unfortunately, you cannot tell me today or someone is a Kyagulanyi as a result of SOPs. Now, of course, today twalabye kyabaddewo, a musician came from Nigeria najja na performing without SOPs, right? Also, and the police let it happen. Now, is the same police going to sit in the same meeting? Because this is what they do. They let their own to break the SOPs. Then afterwards, nebagenda nebakolayo ka gesture nti aha tumukutte, we have arrested him. So kakati go ogenda okujja mu meeting to show, look at this one, he's also doing the same. And no, but we have arrested him.
oh, you have arrested him, but he has broken the rules. So it means either the rules unjust law is no law at all. It doesn't mean that whatever is in the Constitution of Uganda doesn't mean that every law should be abided by. Civil disobedience. Civil disobedience is when people raise up to protest stupid laws like that. Nothing that says that in the Constitution that each and every law in the Constitution is just. So if the law is stupid, then it is the right, it is the people's right to stand up and protest against that particular law. So if the same applies for SOPs. SOP wezibanga za kisiru, it is the right of the people to stand against those SOPs. It is your right. Then it means they have to be changed. Because the majority of the people do not agree with how, number one, they are enforced, how those standards and portrayed in the enforcement of SOPs. How could you, breaking SOPs? Why is it that in the mode of arrest, whenever you are arresting an NRM MP for breaking SOPs, is not the same way you arrest an opposition MP? Rachi. We all know this is a tactic by the state eyagala kozesa COVID. In the 90s, Museveni yalinga akozesa lutalo, the war in the north, as a cheap, number one, to get money, to use it as fear, and to use it as a tool to disenfranchise voters in the north. He got those kids and put them in camps for over 20 years. Abana nebabateka mu camps. Nebabera infested with diarrhea, diseases, hunger, nebafa. For those who survived, they are the ones that are turning out on Larry's today, on Bobby Wine's Larry's. Museveni must be regretting why he didn't make sure that all these people suffered until they were all wiped out. The same people that he left, kakati, they are the ones that are turning out on Bobby Wine's Larry's. Interesting, isn't it? So, Byabakama and his cocoon of electoral officials, cocoon, ka group ako, kaba mafia, bona, whatever they are going to do tomorrow, and whatever they are going to tell Kyagulanyi, they should understand that by June 14th, they might not be in that chair. Things will turn in a flip of a second like this. If what Byabakama is doing is right, yeah? Wabanga chakola dalaroza chitufu, because toyiza kunga anti all SOPs. SOP. Because how did these people, where did they sit to decide these are the right SOPs? When the people who are putting those SOPs are the ones that are actually breaking them. The so-called Ruth Acheng, they are everywhere. They are meeting people, and so people power about opposition. You are not accepted to meet people. Early this year, Yvonne Chaka Chaka, for heaven's sake, Mama Africa, one of the most popular musicians in Africa, who was deported out of the country. They went to her hotel, they rattled, they stole her laptop, they stole her phone, and they stole her money. Deporting her just because she was going to sing at a Bobby Wine's concert. This gentleman comes to sing. No, that one can sing. And no minister came out to say a word. And everything was happening when in the sight of these people. But if that poster had the word Bobby Wine on it, or people power, my God, the way they would. But you want to tell me that these people didn't know about this concert? They knew. It's because someone big was behind the concert, and that's why they let it happen. So there is no COVID. We now have to choose. Tunafa COVID yo, but tunafa Museveni. COVID yo yizo kujanjaba. But with Museveni, of course, anytime he can take you out. Ugandans have more chances to survive under COVID than to survive under Museveni. That's the truth. Because Museveni is use COVID, make sure that people are sick, make sure, create fear and so on and so forth, and then make sure the international community gives you money.
But as it gives you money, make sure you eject all the international journalists out of the country. Make sure that you get the money you supply the oxygen in Mulago. You do everything. When supplying a Momolka, when supplying everything. Procurement without any procurement procedures. There is what we call the procurement, whatever, procurement, what do you call this thing? PRD, is it PRD? PDP, Procurement and Disposal Unit of Uganda, something of that sort, where you have to process to purchase stuff. Unfortunately, these people supplied the things without, Patricia says Sokolaba, these people supplied things without going through the process. There was a law. So if you say that we can, in a matter of emergency, we need to scrap the laws just to favor the first family to supply oxygen, then in a matter of emergency of an election, in conjunction with COVID, we need to scrap the laws and work as we proceed. Nasenaita Patricia, the issue is, you cannot tell us, okay, every Ugandan has a right to supply oxygen. Even the first family, I have no problem with that. Even Museveni can supply oxygen. But there should be fair competition. You know, because if Natasha, or whatever, that lady, Olive, if she inflates the price of oxygen, and for me, I have a better price and a better quality, then it means that the country is going to again kufirwa. It also can happen the other way around. So if the process is fair, then Muhoozi's wife can provide it to the government. But the problem counts Ejaku accountability. Can Muhoozi's wife be accountable if at all she doesn't supply what the government actually expected? Shall we be treated fairly? Nti singa mayanja wasupplies ebintu byetwabadde tusuubira wasupplies ebintu ebiri substandard, mayanja, you have to face the law. We want a refund. Can you go to Muhoozi and ask for a refund? That is why nepotism is bad. Chovolaba, a leader and his family shouldn't engage in conflict of interest. So that's where we are today. Ivan Bruce in Science Okulaba and Patricia Songu in Science Okulaba. As you guys understand, Tuli Mukulaba, what is going on here and there. So you can chip in on anything that you have seen that is going on that has happened in the week. Right now, as we speak, Honorable Kyagulanyi is on his way back to Kampala. Again, that's what I've been told, but I haven't confirmed about the matter. Kyokubiri, we saw a musician performing from Nigeria. Tewali was social distance, Tewali wore masks, there is nothing. And then on the other hand, Kyagulanyi cannot be accepted to perform. Of which campaigns za Kyagulanyi tezirimu kunywa mwenge, tezirimu kunywa soda, na kusharinga straws. But this music concert actually has all that such kind of thing. So I'd like to have your opinions on some of those matters. Then the other issue is I don't know if you guys have been following the oxygen gundiene ya Museveni and Museveni Kazuwa Muhoozi and so on and so forth. Then the other issue is about the campaigns as again Amaso northern Uganda and what is happening. So roughly what has happened in the week. So you guys can just come and chip in wherever you want to start with, and then we can start off our conversation from there and see how we pick it up. All right, Patricia, you go first. Thank you very much. Webale nnyo mwami Mayanja okumpa chance eyo. Kyanyisa nnyo nti Uganda baganye okubeera realistic and honest with themselves. Nalabye eggulo mwami Kulaije Felix nga ayogera ebintu obwewussa agamba nti COVID-19, they have used this narrative for a very long time. They are going on and on and on COVID-19. But then, on the other hand, President Museveni's page is littered with pictures of
cadres nga batambula n'abantu abawelcominga Museveni. I don't know if Museveni doesn't realize this. Then when you see the guy in Nigeria, leero bastinze ebintu ebyekisirusiru because this guy did not invite himself to Uganda. He went and performed and he got a visa come and perform in Uganda. I do not think that kale ne waba yajide ku visitors visa. He did not just walk into Uganda because Nigerians get a visa to come to Uganda. It's very upsetting that today a Uganda tell you oxygen, and of course, who has taken this tender? The first family. Then Besigye comes and writes something about it, and guess what? Muhoozi comes and says, omanyi Mr. Mayanja twaliko ba relative era twakula fenna kakati ate oba oyagala okwataakinga tateekamu mukazi wange. Playing propaganda, playing victims, trying to confuse Ugandans. Always these people around making and trying to confuse Ugandans so that they forget about what's going on. Ebintu bino biri very frustrating, very upsetting. We have so many videos, we have so many pictures. The police knows about these pictures. We're waiting to see what Enanga is going to talk about, the singer from Nigeria, tomorrow. And guess what? They have this. They haven't seen it. They're going to pretend as if they haven't seen it. Remember that Byabakama yagamba TV etekola talina DSTV ne simu ekola. How did he see what was happening in Western Uganda, in Western Uganda? Then all of a sudden, out of the blue, he has seen it. Now he's calling President Bobby Wine. Why? Because Museveni woba walabye speech ye yagambye siri happy with the Electoral Commission, siri happy namwe aba NRM because you're not doing the right work. Nabakwasa abaana bagget singa mwali mukoze ebintu ebituufu bano abaana bandibadde tebabayitako. That's why nali nkolagana na full figure. The statements are just intimidating Ugandans. Please, fellow Ugandans, continue to not give in the omulimu gw'omukola gwa kabi nnyo. Bali mukulwanyisa kati buli Facebook account because by the way, about that as well. Pages but they're exposing. Museveni is trying to hide accountability because he does not want to go in the books or in the history like Idi Amin did. He's now fighting every way possible. That's why pages are not just hacked. This time they are crossed down. That Tolina any sort of ability. Please, if you cannot secure your account, try and have all possible information on your account. Make sure that securing your account, pages are going to be closed. If you're an activist and a strong activist, try to use your own names. If you're not using your own names, secure identification for those pages or account number because is at the end of the tunnel. He's trying to hide all information. So if he sees pages like he sees pages like Fazil Mayenja's page who speak authentic, non-propaganda, he's going to fight it. But what do you think about the reaction of the Ugandan artists to the matter? Yeah. Kyanyumiddemu kubanga right now abantu abali mu community oppressed babagamba balwane. I've seen bonna balwana. It's funny kubanga Stop SARS, they jumped on it. Americans, simanya black people are not breathing, whatever they call it. They jumped on it. Ugandans have been being killed. People tried to call upon them to stop. Watch it, Gambe, stop police brutality. They pretended not to see it. Bobby Wine was stopped to sing, and they did not see it. Their eyes were blind. Right now, remember, remember, if you Fazil, unfortunately, touch Aliko Facebook, I want to take you fast forward. Unfortunately, Bruce, I want to give you a bit of gossip. Recently, about 3 weeks ago, Balamu yajja n'awandiika titemufaayo n'ayogedde ku mukulu
genda kuddamu kati bakanyuzeeyo n'omuyimbi omunigeria nga litmus paper ojja kulaba very soon ebivulu bagenda biggula. They think that we are stupid. Fortunately, they have felt the pain, they have felt the poverty, they have felt the kavuyo. Now they're going to all of a sudden open the bivulu to show that, oh, actually, they knew that this muyimbi was coming back. It was coming to Uganda. They knew. So this is a whole process ya NRM buli kaseera kusiriwaza bannayuganda kubafuula bataera buli kaseera. That's why omuntu eyapromoting nze ekivulu kino ali incognito. Nobody knows who it is. Nobody, but at the back of our head we know who it is. So they know they are doing. They're to confuse Ugandans. Then Ugandans get used to it because Ugandans refused to follow what is right. Ivan Bruce. Banai, neyanziza nnyo kumpa opportunity eno. Era mbalamusiza nnyo. Kusooka nze nja kusooka njogere ku ky'abayimbi. Nze ekyo kinsanyusiza nnyo. Mwami mukyala Patricia Sewungu ensonga zo zirambise bulungi era nange ngenda kwongereza ku those same points. These guys will remember mu biseera bya OTT otegeera Honorable Kyagulanyi yavaayo and the likes of APAS n'abayimbi abamu abatonotono ne bavaayo oku issue eno ne bayimirirawo okitegeera kyekyaddirira abayimbi abasinga abalala bonna nga bali wabbali tewali yali anyega. Bino ebintu byonna bibadde bibeerawo, injustices zibadde zibeerangawo mu Uganda nga a few of these artists oba betuyita ffe ba celebrities abali mu gundi ez'enjawulo entertainment industry mu Uganda nga befuula nti nno bo tebali involved, tebaagala politics, tebali involved kuba ye saying gye bagamba, you know, those people they always come out to say that me, I don't want to get involved in politics, you know, I only do music, or I only do poems, or I only do my comedy, I just come on stage and that's it, I don't want to get involved in politics. And you're asking yourself, you know, everything in Uganda rotates around politics, everything, whether you like it or not, you know, economy, entertainment, and everything. That's why Mr. Museveni and the likes of Balams, whenever they are looking whenever they want to spread their message or their propaganda, they always pick these musicians and they give them money. You get it? Nga the likes of banabakuba Tubonga nawe bona bali bayimbi olwo luyimba lwa luli political okitegeera. So kakati they went numb when Honorable Kyagulanyi was being tossed and tortured. Bamulemeseza okuyimba, yayimirirawo lwa OTT n'abalwanirira ate yaza abagambanga all the time to you guys, this is not about me, today is me, tomorrow is gonna be you guys, you know, it's just a matter of time. Right now they are facing it. Me, I'm so happy, I'm so happy when police ebadde kuba abantu ne LDU mu Uganda n'abamagye nga battaba na Uganda, all those individuals nga they are quiet, you know, all those musicians nga they are quiet, apart from a very few 3 or 4 of them, you know, nga bebavayo ne babako kye boogera, you know, naye of all a sudden kuba babakutte ewaluma babatuuzizza for almost a year tebalina bivulu tebakola otegera n'abagezaako kugenda Tanzania okukola ebivulu babakwata ne babasibira ku boda nga bakakomawo for almost a month, ne busente bwe baali bakozeyo ne babubajjako otegeera. Kakati baleese mu Nigeria bwe yali afuna visa ate teyafuna visitors visa wabula yafuna work permit visa. Era bwe yali ayita ku airport bateka okuba bamubuuza kiki ekikuleese n'abagamba nzize kukola kino na kino bakuperforminga, which I don't think it was a charity work okitegeera. Ne bwe yandibadde charity work era bandibadde tebasobola kuba that's gathering as well, you know, oba scientific show. Kati tebasobola kuissuinga visa work permit visa
nga bamanye ekikulese ne invitation letter ateeka okuba yagirina era invitation letter eyo yagiragayo ku airport ng'eraga omulimu gwe yali agenda okukola naye it all goes with the corruption and the corrupt system abantu abainvitinga omugaayo oyo abayimbi abo abaleese abayimbi abo ababawadde invitation be bali mu system be balina connection ku state house be balina connection ne ba mafias fe nga bwe mubayita ba mafias okitegeera era show yabadde protected by the police of Uganda okitegeera sebo yabadde protected that's the reason that's one of the reasons why Bebe Cool and the likes of Bebe Cool and his team they did not do nothing however much they wanted to disrupt the show naye they didn't do anything ne ku TV stations Bebe Cool yakyogeddeko nga show tennabe ennaku nga 2 n'agamba tujja giremesa otegeera ekitegeeza n'abannamawulire ne beenanga baani basabbiiti amawulire baagalabye era ne bawulira ekintu ekyo kyagenze viral ne ku media kuno konna otegeera show eno tewali abadde tagimanyi tegenda kubaayo naye how did it happen show yagenze etya era abaagenze okuyingira okulaba show abeesombye baayiseewa Usegeera nze ndaba nti because police last time it broke up a sex party actually neteekamu n'embega kuba mbega wa police baamukwata yakasita yamala okuba sex party baakwata bwalo bali asatu nga bali mu ogi kati mbega gwe baateeka omu wa police amala okwekusa then you come and we break up the sex party. So, kakati tuliza kungamba nti ekivulushiro bakimanya very big. They didn't spy. Of course, they knew about it, everything. What I think is that we should look at it from the other angle. Either they are, like something I talked about last time. The government in different levels of command with different peoples having different. For example, 7 Ajagamba, this should not happen. Then Muhoza let the party go on. The party should go on. Then Kakati on office on duty Ajakubera conflicted with different orders. So in the end, Nayajakola of course, let the party go on. But on the other hand, he's going to be penalized by Museveni. Then on the Agambe, I want to let it go on. Then on the other hand, Muhoz will penalize him. So normally between a rock and a hard wall. But on the other hand, maybe it might be also orchestrated by these people. Maybe just to expose the system. So to me, what I think these people, another thing, waliwo message bana abantu ndoza gye bagezaako okulaga abana Uganda obensi mu kampu ya Museveni yennyini mu system yennyini mulimu abantu exposing system intentionally nga bakigenderedde nga baagala okulaga nti either ebintu bye bagamba nti oba waliyo covid e Uganda nti oba it's a sham nga teri covid oba something like that. Naye definitely there is a message these people gye bagezaako kuyisaawo okulaga abana Uganda nti olaba kino kisobosa okubeerawo mutegeera ekitegeeza something is not right waliwo either alimba oba waliwo alina obubeezi n'emputtu oba aliwo ayagala exposing Museveni ne system ye oba okuvumaganya system yonna oba okubalaga nti kino ekintu ekigenda maaso tekiriiyo. It shows that we don't have anyone in control. In control of the country, unfortunately, because like for example, if you're saying that people are dying, right? COVID. About COVID, about COVID-19, but and I knew that COVID was actually serious. Naye katingie songa ya Sheikh Muzata yafudde. For me as a Muslim, of course, nti chanumye. But the narrative is going around. Because nowadays I was trying to dig deep to see what really killed Sheikh Muzata.
Number one, people are saying nti Sheikh Muzata yafudde COVID, right? Some. Others are saying Sheikh Muzata yavudde butwa. Now, others are saying nti yafudde pressure na sukari. Now, the fact that we do not have, because a person of that magnitude, omuntu ow'amaanyi mu society bw'atyo, ne muba ne versions zisatu, naye nga terina omu ayinza kuvaayo n'abuulira nsi what the gentleman really died of. Kakati oli avaayo n'agamba nti yafudde butwa, zisiyinza munnyenya. N'agamba nti yafudde COVID. Fazil, before you go further. Yes, get us. Okay, Chemba de Gamba is into the three let's say open for the society. Now, nzewe natula ne nkola estimates za ngamba, okay, let me break down every theory jebogerako, and I try to understand it from a point of view. Simanyi obompulira. Fazil, njagala nze kansoke mulisemuko wano katono Fazil. So kompulirizemuko katono mu issue eno eya Muzata. Nze, how do you explain this? Nina abantu bange bambemanyi personally bakwano bange basatu. Owulira? Bakwano bange bano omutata we yafa COVID. Mbu yafa COVID. Now this is what happened. These abantu abali Uganda abafiiridwa ku bantu baabwe nti COVID musobola okunjulira. My friend yagamba omuntu eyali ali ku taata we ng'amujjanjaba. Yavaawo baamugamba, abasawo bajja ne bamugamba nti genda oleete eddagala, ogule eddagala, ne bamutuma ku pharmacy in a certain place okufuna eddagala. N'agenda naye aba yakatambula, yaleka taata we ng'ayogera ali bulungi talina buzibu. Aba yakatambula ng'agenze okugula eddagala mu ddakiika 5 ne bamukubira, ne bamugamba nti taata we ali bubi, komawo. Taata we ali bubi, komawo. Aba tannatuuka na kutuuka ne bamugamba nti taata we afudde. Owulira? Network yange entawaanya bannaye. Yogera tukuwulira. Oba tubale tukuwulira ssebo. Wandigenze maaso ng'oyogera. Anyway, the chamber de ngamba guys kiri west. For Muzata's case, tulina theories isatu. Nti esooka, because the reason as to why I was skeptical kusooka. Esooka nendaba baseeka ab'ekibuli nga buli gwe babuuza Muzata yafudde ki. No one says. Nga tirina omu ayogera. Nga tiwalina omu ayogera Muzata kye yafudde. Nga bababuuza Muzata yafudde ki. Nga baseeka bonna kye boogera, baatugaana omulaba, tubadde tetumulaba. Ye omuntu gwe mwadde mukola naye nga ati mwadde temumuyinaako access. Secondly, ne babuuza waliwo Seeka Imam Kasozi ndowooza yali ayagala kuba omusajja oli ku ddwaliro, oyo omuvubuka wa Nikaati yali agenda mukuba oluyi. Omuvubuka wa Nikaati yamubuuza nti Seeka obadde okimanyiko nti mulwadde afudde ki? Ko Kasozi n'amubuuza naye gwe olina amagezi, ekyo ekibuuzo ky'obuuziza tekiri mu magezi. Gwe lwaki obuuza ekibuuzo ekifaananawo ekityo nti afudde ki? But the guy was asking a legitimate question. If these people had cleared the air in the very first beginning, then maybe people wouldn't think what they thought. To the extent nti Kyagulanyi yatuuka n'okujja kukuziika n'agamba nti banaye mutubuulire Muzata yafudde ki, because Muzata teyali wa kibuli yekka, teyali wa basiraamu yekka. Muzata was a man of the country. Now, mukuziika waliwo omusajja omu yavaayo bamuyita Takuba Hajasi. N'agamba nti Muzata yabadde alina obuzibu, ng'alina pressure, ng'alina ne sukaali, nga bimusumbuwa bye byamusse. That is the only time these people mentioned what killed Sheikh Muzata. Really? N'ogamba nti kukuziika, and you come out and say, banaye yafudde sukaali na pressure. Okay, interesting. Naye nga nabo bennyini mu mutima muli bakimanyi tebakikkiriza nti yafudde ki? Sukaali. Now, nekindeeta ku theory ya COVID. Nti Muzata
wogamba nti yafudde COVID. And these people just kubanga actually eddwaliro lyagamba nti yalwala ssenyiga era bwe baali babawa omulambo babaga nti nedda yafudde ssenyiga. Kakati abeddwaliro ne bagamba bo tebalina kukwata ripooti kufulumya ripooti ya muntu kyaba afudde. Ti ripooti eyo bagiwa famire, kati mu famire eveeyo egamba abantu. Kati mu famire twagala okumanya ripooti bagikwasaani kubanga abaana teboogera, famire teyogera, no one speaks, tewali ayogera. Kakati then we saw nga bagamba nti koze eddwaliro ligamba muzaata yafa ssenyiga mbu tebayinza kwogera kituufu. Kakati wetugamba nti yafa COVID, right? nga bwe bagamba. So mwaleka abantu abo abayitirivu bagende baziike muzaata. Lwaki? Because bakimanya abasiraamu b'opposition mu Museveni yabaleka bagende bonna balwale mbu bonna balwale COVID. That's what I heard. Nti maybe that is also kituufu nti nakyo nti yaleka bonna abagenda okuziika bonna balwale COVID, because I've lost quite a number of relatives in the past 2 weeks nga bafa COVID, by the way. So and I know how they bury them. Ebanga crime scene, like bantu balimu as not suit says nga bambadde gloves na bichi and all that kind of thing, the minor spray bottles. Ebanga crime scene, very very terrifying scenes. So this guy is just let the gentleman to be buried nga ina COVID, right? Mbu abantu bonna balwale COVID. COVID might be a long shot as well. Lastly, ne bagamba ekintu kya poison. Na ekintu ky'obutokyo okusooka nenga nti I will open my mind. Nze ndi open-minded. I'm open to anything just to make sure I look at everything from a different angle. Now, for the issue of poison, it was very, very, very interesting because muzaate kigambe bwe bamutwala mu ddwaliro tebalina muntu n'omu gwe bakkiriza kugendayo, number one. Ekyokubiri, era nga mwenna mubira batetunalaba ku postmortem report. Ekyokusatu, if you want to understand Muzata's poison, obanga yaddala yali poisoned, we need to go back and see people who were allegedly poisoned in the past. For example, Nabo Mayombo yagende Nairobi, agenda okumuze Kampala nga kaput. The other one, Serena Nevada, they poisoned Obama Butwa, bagenda okumala okumuzika, bang, kaput. Kanjogera ku Serena Nevada. You see what the government does is this. Nti after nga bamaze okukola ekintu kyabwe, they make a cover up and they get something to divert their attention to justify their actions. For example, when Serena Nevada was killed, bagamba nti yanywa njaga. Serena Nevada was a drug addict and so on and so forth. I was at Makerere when Serena Nevada was in her 3rd year. I was in my 1st year, I think. Nevada nagenda nawangula akalulu akeye butalejja. Yakuba minister bali bamuyita Dorothy Huya. And then she became an MP. Ebiseere Nevada ngali very vocal ku issue y'amafuta. That lady was very, 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 very. Yali we NRM naye nga muka. I mean, whenever she would stand up to speak, oh my God. Era ku mafuta yali very, very, very tough. Nevada okakana ne bamutwala mu kalwaliro awo enkeera ku makyane batugana Nevada afudde. Mbu yafudde overdose biragalagala. Bakwata Dr. Ozimvua. Bamuwa family gwamba Dr. Ozimvua genda e South Africa okole toxicology report, toxicology gundi report. Ne bamusalako mu kyalo obunyama ne babuwa Ozimvua ne balindako okuzika for over 2 weeks. Ozimvua abagende South Africa to test ne bamukwata ku kisaawo ne bamugana ne bamusiba n'omusiba. Museveni yali mukambwe nnyo n'agamba n'ogamba doctor ogaatwa otyo obunyama nti obutwala butestinga. Ne babalemesa okola report. So ne bamulemesa okola tests. Mama we ne bamulemesa nakati. The mother, I don't think she has ever settled about her daughter's death. We have a living example. Dr. Hussein Chanjo. Dr. Hussein Chanjo. Again, the South Africa on the conference. Neba MP banne
ayingira hotel room just in 2 minutes, just in less than a minute, he loses his speech. He gets out of the hotel, agenda next door to talk to his fellow MP. For those of you who know the story, you can go on Naimujanjira. Amugambo why? Amukolera saying, olulimi nga terukyasituka amukolera saying nti I can't speak, sobola kwogera kiki naye kenyinyi ali in panic nga tategera kiki mutuuseeko. Kyanjo was a very eloquent, articulate man, intellectual, naddala mufe abasiraamu. Mu bantu abaali basinga okwogera oyo Muzaata yali ayogera, but Kyanjo was one of those people abaali boogere nnyo. Kyanjo was very, very vocal. Era nga ne mu parliament ku nsonga Buganda, Uganda, as well as Islam, very vocal. Kyanjo lost his voice. Agenda omukolako test ne bamugamba ebintu bisatu. Obulwadde obwo obuntu bwe buluma omuntu omu out of a million. Ate buli hereditary. Ne bamubuuza mu family ye wali yabuyina n'abagamba sijjukirangayo omuntu yenna yali afunye ku bulwadde buno. Ne bamubuuza ekyokubiri balina ekyali kye bamubuuza. But ne bamugamba ekyokusatu, the only option is you were poisoned. Now, I always sat down and asked myself, if Kyanjo had died of that poison, twandibadde na story ndala nti Kyanjo just yagudde. Yalina obulwadde bwe. Yeah, yalina obulwadde bwe omutima gwayabise. That's the story we would have got. Nti Kyanjo yabadde n'obulwadde ku mutima bwe bamuse. The same as we have with Muzaata. Kuba obutwa buliwo ennaku zino, Fazil, sorry. Obutwa buliwo ennaku zino si bwe buli nga buntu bw'onanywa Dyson ono koloboza ne bukutula ebyenda. Buno obutwa bwe bakola ennaku zino bw'attackinga nervous system. You know, bw'attackinga ebitundu eby'omubiri, like your nervous system, oba kidney, oba kibumba. Kati omuntu bw'ofa ewa mutima, omuntu bw'ofa oyinza okufa like heart attack oba okufuna cardiac arrest. Era bwe bakola autopsy bajja kugamba nti yafudde cardiac arrest. Unless nga bakukozeko autopsy in details, ne bakebera buli organ yo ey'omubiri ne bagijjako test, awo bayinza okutegeerera ddala exactly ki ekyakusse. Naye kati nga bino eby'e Uganda, muntu bajja gamba yafudde heart attack, ate ani anaawakana? Etegera nga ku Muzaata bagamba yalina pressure biki, naye bw'obuuza abantu abamanyi Muzaata, you know, ebirwadde bye yalina yali asobola obimanaginga. Ng'omuntu toyinza kufuna heart attack ya pressure oba ya sukaali mu bbanga eryo lya week n'ofiirawo just like that. No, ate ng'olina ku treatment, you know. That wasn't called for. Lwaki batwala amagye okukuuma Muzaata mu ddwaliro? Lwaki bali tebakkirizayo muntu n'omu, even n'abamu ku ba relatives be? Omuntu omulwadde obulwazi Muzaata atali president oba prime minister, why did they have to take the army, military to protect, to guard every entrance nga balemesa okumulaba? Lwaki? The thing for me, what I think is this, like even Nyakairima. Nyakairima is also the same issue that happened. Nyakairima bagamba omutima gwali gumezeeko amasavu. Mbu amasavu ago galeeta Nyakairima okubanga afa. But we all know, era ne Kasirye Eggwanga yagamba nti omusajja obutwa mboba yabuliridde awo oba Kampala oba. But the issue nga nze wali ku Kyanjo katono. Kyanjo bamugamba nti the truth of the matter is nti you were poisoned. Because the two assumptions eziyinza okuleetera obulwadde buno toziyina. Newoyogera essaawa yakakati alina kabaatule wano mu bulago. Naye ku kintu kyonna buli circumstance ejja ng'omuntu attiddwa nga tetutegedde, we have to go back to Hussein Kyanjo and understand, singa Kyanjo yali tasigaddeewo nga mulamu tunarrate his story, essaawa ya leero twandibadde tuganda na heart attack. So ku Muzaata when I heard that ngamba
Oh, they look for a story in your life, a personal story, attach it to something that is being done, and then use that as a backup story. For example, Selena Nevanda is someone, then Musajja he was into drugs. So you're crafting the story. So the man who was into drugs, that is the gentleman who was selling drugs to Selena. Sorry. And then he overdosed the lady and the lady died. Selena is not here to tell us about how she, even the family yagamba nti Selena tanywangako ku njaga. Mbwate n'enjaga gye yali anywa yali heroin. Sirabanga konze bantu bakuba heroin nga banene nga Selena bwe yali. Now, the same thing also happens to Gundi, to Sheikh Muzata. To find ayinza okuba alina personal affairs ze ne family ye ne mukyala we, but now they are using that to cover this other story of how did the gentleman die. So bakozesa wiki and say okay, now he had a wife abadde kala ina maybe a small marital problem nga ffenna ze tubeera nazo because omukazi asobola okugenda nadda, but unfortunately here maybe it happened until, of course things were happening so fast. So now use that story against Muzata so that you cover up your tracks. Then ogambe nti because of his personal problems yafunye pressure kuba yafunye heart attack and abadde ina underlying effects like sukari, then that's what happened, which is absolutely obnoxious. Ubanga dalo following the stories from the past. Yes, what is your gamba? Mujjukira ani ono omukazi ono speaker waffe Kadaga mujjukira bwe bamutwala naye bwe yakolapsinga ne bamutwala nga ekiri bubi bwe bamutwala Kenya mu Aga Khan. Waliwo eyali avuddeyo any government official oba eyali avuddeyo n'ayogera obulwadde obwali buluma Kadaga, apart from okugamba muno yali bagiyita depression oba fatigue. Waliwo yali awuliddeko ekyatwala Kadaga okumujjanjaba mu Aga Khan gye yagenda gye bamuddusa nga collapsinze, you know. So kakati njagala ngamba Bannayuganda nti kati for example Sheikh Anas Kalisa ekitegeera ani amanyi obulwadde obwamutta obuli clear? Tewali amanyi. Ne report n'abasawo bennyini ne ba relatives tewali akugamba kintu kyatta Sheikh Anas Kalisa, you know, tewali akugamba nti yafa kino. Bagezaako kwagala obiteeka mu COVID-19 naye ekyo ne balaba nga tekijja kukola. Kuba n'enziika gye bamuziikamu si gye baziika abantu abafudde COVID-19. The same way ku Sheikh Nuhu Muzata baavuddeyo oluvannyuma ne bagamba simanya COVID-19 naye bw'aba nga yafudde COVID-19 enziika gye bamuziiseemu lwaki balese crowd y'abantu ne muziika? Okitegeera? There are too many questions. Okitegeera? Kati Sheikh Muzata ne Elias Lukwago balwala mu period yemu. Nze tumye ekitegeeza bombi either balya ku kintu kyekimu oba ku sowani yemu oba they happened to be in the same place at the same time. Awantu awali akatwa. Omanyi bino ebintu tulina kati okubeera tulina obutabibikirira, tulina okwogera mazima. Okitegeera? Kubanga bo bennyini ne ba officials tewali avayo kwogera kituufu, you know. Elias Lukwago lwaki balwala mu time yemu ne Sheikh Nuhu Muzata? Era lwaki ye Elias Lukwago bamutwala Nairobi, Sheikh Nuhu Muzata ne batamutwala Nairobi? Kuba bano abantu bonna abasurvivinze babatutte outside Uganda. Okitegeera? Bonna abasigadde mu Uganda be batreatingidde mu Uganda bakomekkereza nga bafu. Era ekyawonya kyanjo kuba teyalina mu Uganda naye. Okitegeera? Eyo ataka gye yamukwatira gye bamutandikirako treatment ye. Bamuleeta nako wane e UK oba ne German. Okitegeera? You know? So kakati ebibuuzo bingi ne answer ntono. Lukwago ye explaininga mu ka video ke ekintu condition gye yalina, condition gye bamugamba gye yalina. Okitegeera? Nga Aga Katonda mu ggulu butwabwe nnyini nga si yafuna amazzi
yafuna condition amawugwege nga gaproducinga amazzi otegeera aga amazzi ne gamuleetera ne gatandika okujjula mu diaphragm nga takyasobola kussa bulungi gatandika omusuffocatinga otegeera kati ate kimanye lungs zino era ziconnectinga ne kuki ne ku mutima otegeera kuba zipampinga omusaayi ate omusaayi gugenda mu mutima ne gufuluma kati ekitegeeza kyali kisobola okukozinga cardiac arrest otegeera omuntu n'afa ng'alinga afunye heart attack naye nga Lukwago mu history ye yonna yagamba yali talina any condition wadde ebyo birwadde simanya bya mitima na biki nga tabirina otegeera ekyo ekirwadde kyavaawa of all a sudden era nkubuulira Sheikh Nuhu Muzata bw'olaba naye engeri gye yalimu bagamba naye yalina obuzibu bwa kussa respiratory system otegeera buzibu bwa kussa kati bino bye bagamba mbu yalina sukaali talina wakwataganira ne ku respiratory system otegeera kiri kirala nnyo bye baagala okubuzaabuza wano na wali amazima gali nti Sheikh Nuhu Muzata bamuwa butwa, he was poisoned naye Erias Lukwago bamuwa butwa lwakuba ye Mukama yazza bibye agogo ge mazima ate nga nkubuulira n'abalala batyafa ekyo kikkirize kigaane nze mbabuulira olowooza anyway Muzata nga tuvuddeyo katono ekino ekyenkya eky'obululu ekyokusisinkana akakiiko k'ebyokulonda ekyo kirowoozaako ki nze ekintu ky'okusisinkana akakiiko k'ebyokulonda okay yes Honorable Kyagulanyi agenda abasisinkane kuba omanyi Honorable Kyagulanyi mugezi si musiru bino byonna byakola oba bamukola beeyongera kwerabisa bokka kati how do you explain to me Museveni buli lunaku asiba kuba campaigns nga mchala Patricia bwagambye ne ku page ye yennyini eya Museveni kuliko ebifaananyi ne video clips akola processions everywhere akuba campaigns everywhere n'abasirikale bennyini abamugoberera abasinga tebambala masks okitegeera so kakati jo nakoze program nembagamba nti Byabakama yagamba nti talina simu nti talina TV okitegeera nti ekitegeeza talina kyalaba ebigenda mu maaso tabimanyi so kakati nga hona mukyala Patricia Sewungu bwagambye kati bino yabirabye atya nti Honorable Kyagulanyi tagoberera SOPs yate in the first place whose responsibility is it? Is it Honorable Kyagulanyi's responsibility okukaka abantu okwambala masks oba okukuŋŋaana oba it's a duty of the government? Government yafulumya budget otegeera eya masks ezo nga buli Munnayuganda yali alina okufuna mask. That was the government's duty okuprotecting abantu baayo otegeera Bannayuganda bameka abafuna mask otegeera kati Byabakama ava atya eri ate okutandika okubulaminga Bobi Wine for that bw'abanga asazeewo okubulaminga Bobi Wine lwaki tabulaminga ne Museveni kubanga ne Museveni naye akola the same thing otegeera lwaki tabulaminga ne Museveni bw'abanga aliwa kubayita abayite bombi bagendeyo otegeera so zino zonna games mwami Byabakama nga bwe mukimanyi ti electoral commission eri out of his hands si ali in charge waliwo force ali ku pistol waliwo force behind him Museveni SFC Muhoozi yali in charge of electoral commission nkiddamu Muhoozi Kainerugaba yali in charge of electoral commission yensonga lwaki kitaawe ye tasobola kuvaayo kumunenya oba kuwoza bino bya SOPs era babiteeka ku Kyagulanyi okitegeera Muhoozi Byabakama talina maanyi this is out of his hands njagala osooka otunulemu genda mu Owino buuza abantu abagenda mu Owino essaawa zino ki ekiri mu Owino essaawa zino genda mu sawuli yako genda mu kikuubo life is normal as usual genda mu arcade zonna mu Kampala lwaki COVID-19 yakola ku Kyagulanyi yekka
takola muowino yabo muowino tabakwata abo musawuli yako tabakwata abamu 7 abambaddeero tabakwata bitegeera ababa candidates abalala tabakwata akwata bakyagulanyi bokka tugambe nti kyagulanyi yatambula ne COVID-19 yagenda musiiga abantu bitegeera so this thing doesn't even make sense. People omujjuzo guli mu katale k'owino guli mu sawuli yako guli mu katimba guli mu kikuubo gw'abantu buli lunaku bitegeera naye lwaki honorable Kyagulanyi gwe beesibyeko lwaki gwe beesibyeko bitegeera so bino byonna gasiya naye honorable Kyagulanyi agende yamulabise era akubise ebifaananyi ne video clips eziraga Museveni ng'ali ku campaign abimutwalire byabakama bimulage bibyo lwaki ono naye tomuyita lwaki yenzenze katambulirako tugambe mu COVID-19 atambulira mu red buli ayambala ekintu kya red abaako ne COVID bino byonna byakuwuddisa abana Uganda na kuteekawo kugezako kuteekawo mbeera kubanga bano abantu batidde bakimanyi ntegera nti they are losing it. They know they are going. Now they are using all alternatives. Kati soko mbulire. COVID-19 nga tannajja. Nsonga ki eyagaanisa Honorable Kyagulanyi kugenda okukola consultations. Atenga kyateeka kiri mu constitution omuntu yenna yeesimbyewo alina olukusa okugenda okukola consultations mu bantu be. Naye kiki ekyagaana Kyagulanyi okugenda kola consultations. COVID-19 jukira by then yali Uganda tannaba na kutuuka. Kiki tugambe mbuno COVID-19 bali bamulabye mu advance nti ajja kati Kyagulanyi tulina omu stopping ogenda okola consultations. Laba ekibadde mu kamyufu kaba NRM nga bali everywhere even mu biseera byennyini coronavirus we yalinga mubi nnyo mukyamu nnyo naye bonga batambula kyere beekuba amasasi beekuba ennyondo beekuba ebikonde nga bakuŋŋaana tewali abagambako lwaki coronavirus akola ku Kyagulanyi yekka okitegeera so bano abantu banoonya embeera okuteekawo kubanga ne accountability tebagirina wawulidde omukyala ambassador wa America omupya to Uganda wamuwulidde ka video wakalabye statement ye gye yakoze wagiwulidde omukyalo oyo era mbadde nkusaba mwami Mayanja Fazil oddemo analyzing a speech yoyo omukyala ogirambulule bulungi abannayuganda bagitegeere na kiki ekiri behind kubanga omukyala ye ebintu byayogedde there is a reason why era oyo omukyala bamutwala mu Uganda at this time for a reason. Ali ku mission. So kati these people are looking for accountability. Banonye ekintu ekyokwekwasa. Otegera kubanga tebalina accountability. Babasaba accountability ya COVID. Sente ze babaweza COVID. Zonna bazitadde mu campaigns. Tewakyali nusu n'emu. Kati bababuuza beetaaga accountability America, European Union bafuddeyo babuuza baagala accountability ya sente ze bawa Uganda. Otegera kati they are looking, gwesoko mbulire Ruth Acheng mbutali mu Uganda waliwo ne minister omulala bagenze bali wabweru ku receiving a treatment nze kwekyo nkiwakanya nti bayinza okuba nabo badduse buddusi mu Uganda kubanga tebalina accountability otegeera so nze okusinza nze kuwulira kubanga Acheng yeesimbyewo Acheng yeesimbyewo naye ekyo kigaana Judith Babirye yali MP bwe yadduka ekibambulira okudduka mu Uganda yali tali MP yali akyali MP okitegeera era nakati Judith Babirye bakyali MP paka nga bataddewo omulala okitegeera so bino byonna ebintu bya COVID yajja okitegeera Museveni is an opportunist okitegeera yalaba buli awantu waayisize ekikye not taking advantage of the situation. Kino ekintu kya COVID, lwaki COVID yatabagagga bokka? Lwaki atabanene? Nze sinnawulirayo baavu bafa COVID. Bino nti no banabo mu byalo eri, kyoba abo mu byalo bafudde COVID, kyoba COVID owe Uganda ngali selective nnyo. Lwaki ali too selective? Segera.
lwaki alondalonda mu ggwe ebyebintu temubyebuuzaamu? You know, COVID we Uganda wakyali selective. Ataba bitiibwa, ataba nene, ataba laika babakuba, ataba kungu, you know, abaavu tabatta. Kati ebyo ebintu byennyini nnyini bano abantu be babireeta bana Uganda okubanga beebuuza ebibuuzo, you know, kubanga ogambye abantu tebakuŋŋaana, naye minisita wa health yennyini ate nakuba olukuŋŋaana wa health yennyini. Kati awo kiki kyolowooza abantu kye bajja okulowooza nga ne president yennyini n'atavaayo mukondeminga wabula n'amuwaana buwaanyi. Wano mu nsi ezaakula ekintu ekyo ne kibeerawo. Minister resigninga with immediate effect. Olabye wano ba MPs mu UK mu biseera bya lockdown bo baagenda, MP abamu baagenda ne bavisitinga abantu baabwe. They had to resign with immediate effect. Yeah, I remember that. Ojukira ba MP wano waliwo omukyala ne guy bagenda mu biseera bya lockdown secretly ne bavisitinga their families. Bwe bakomawo babateeka ku nninga, they had to resign. Naye Uganda gy'osanga owulira owa poliisi alabye vidiyo ng'eri clear nga owa poliisi akuba essasi omuntu oba akwasuse katiyagasi kanisita naye n'akwata omuntu omulala naye n'aleka oli akoze ekintu omusango n'amuleka ng'ayinaayina. Otegeera? Naye ate oyo that same police officer n'asigala ng'akyali ku mulimu n'ataresigninga. Uganda gy'osanga ba ministers be bakutte for corruption scandals. Okitegeera? Naye ne basigala nga bakyali active. Wabula ne babagoba ku guno omulimu ate ne babawa departments endala in Uganda. So kakati ojja otya okugamba abantu babirivinga ekintu kya COVID-19 nga bennyini abantu abateekawo ebintu bya COVID-19 ate beba acting opposite. Kati ekintu kya share yabaddewo jjo. How do you explain that? Ate nga those people who are behind all that bali mu government. You know, the show was advertised. Ekitegeera? Yabaddeko promoter. You know, era if you look in deep, promoter aina connection ne State House. Buli kintu kyonna kigwera buli kintu ekikyamu mu Uganda kigwera mu State House. Kati onna nkakasa tu ekintu kya COVID-19. Aba polisi baganye abantu okukuŋŋaana. Otegeera? Naye ate n'abali ku makubo kati tugambe kambuuzeemu kale abantu tebazze mu kisaawe mu makkati babakugidde bali wabweru wa kkubo oba wabweru wa kisaawe. COVID eyo tasobola bakwatirayo. Of course abakwatirayo. COVID tasobola bakwatirayo. Kababenga bali wabweru wa kisaawe. Kati bano abantu babanga ba implying nti Honorable Kyagulanyi yatambula ne COVID to himself. Ti COVID ali kuye. Utegeera? It doesn't make sense. Already abantu bakuŋŋaanye ate okay kati mukuta abaana mubakutte mubasibye kubanga poliisi yesinga n'okuteekawo ensasage ate mu kino ekintu poliisi actually gye bandibadde bakwata n'okuvunaana kuba yesasanya ne COVID-19. Baba poliisi bangi mbalaba tebambala masks bakwata abantu n'engalo. Okitegeera? Bakwata abantu n'engalo bakwata abaana ne babasiba abaana nga 10 ne babateeka mu kamotoka kamu ne babateeka ku pick up eyemu etuulako abapoliisi nga 8. Otegeera? Kati ojja otya okuŋŋamba nga n'abamu tebambadde masks ojja otya okuŋŋamba ekintu kya COVID-19? No. It doesn't make sense. Naye Kyagulanyi agendeyo. Otegeera? Era I'm looking forward okuwulira ki ekigenda okuvaayo. I'm looking forward. Kuba buli we bagendayo beyongera kulabisa this guy. Era ekiseera kijja kutuuka byabakama ayinza okugamba bannange I had enough. Bino mbikooye. Very soon. Okubuulira. Bakama bagenda mu musiba. Very soon. So that's how I see it anyway. Yeah, anyway, as we are winding up because tomorrow is a long day. Monday, basically, I think what we are looking for towards is we're going to
I don't know if Bobby Wine will have a kachiko then you're not going straight another campaign trail. But campaign is encha abadde ina kubera wencha. I think Wada Chari Mamukeyo still. Some other places in Zerabide. But I don't know if he will have to go back again. Yes, man. Let us only wait. Let us just wait and see what happens next. As we speak, I mean, to be a Sibirunji, but let us hope for the best tomorrow, and we shall come back and see whatever transpires. Then to Rabechi Nabachi Dako. Anyway, kale nebaza babadde batuwuliriza bannange. Ekintu kyenjagala okuzzaamu Abannayuganda amangi nti kyemulina okumanya Museveni's days are over. NRM government is finished. NRM rule is ending this year. Mbabuulira mazima aga Katonda mu ggulu, mbabuulira Museveni tadda ku ntebe. Ne bw'anaayagala okuzzaako ekifuba tajja kugiddako. Era mbabuulira Museveni bw'anaayagala okuteekawo ensasagge nga kakubanga kakalulu tugenda kasinga. Otegeera amagye ga East Africa ekyo nkibabuulira gajja kuvaayo gajja okumuko gajja kuvaayo bw'anaagezaako okuteekawo ensasagge ekyo nkibabuulira. Museveni doesn't stand any chance. Bino byonna byakola bateekawo mbeera ku intimidating Abannayuganda, but the good thing is Ugandans have decided. Ugandans decided. Era mbazaamu amaanyi mbabuulira ga Katonda mu ggulu. Museveni agenda. Museveni taddamu kufuga Uganda after 2020. Mbabuulira. Takola ki? Tagenda kuddamu kufuga Uganda after 2020. 2021 is a new year, is a new chapter with a new president, new government, new governance, new system. Uganda genda kweyubula 2021, whether you like it or not. Omuntu yenna alina amagezi aza following a politics we Uganda n'alaba ebintu engeri gye bitambula okiraba clearly, n'omwana yavula akiraba nti Muzeeyi Museveni tadda ku buyinza, tadda mu ntebe ya Uganda. So mbasiibulira wano bannange, mwebale kubeerako kundaba. Over to you, Fazil. Okay, guys, nange nja kukoma wano, and I think tusinkana olunaku olw'enkya nga tulaba ekivudde mu kakiiko k'ebyokulonda. So sijja kusukako wano. Have a good night. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.